Hi. Hi, Bina. Okay, hold on. Can Okay, you see me? I cannot see you. Yes, Oh, I wait, see can you you. see? I can see you Okay. now. Full Okay. headset. Headset. Yeah, just because I can hear you and also you can hear me very well. I don't know. Yeah, I can hear you pretty good. How are you? I'm good, but I just tired. I feel like I need to sleep more. What Yeah, about you? I feel like that too. My sleep schedule is pretty messed up, but I try to get at least 7 hours every day. That's Anyways, good. thank you so much for doing this. I know we've been talking about this for quite some time now, and we I know. finally like locked in on a day and we're shooting this. I'm very happy. Before I usually ask whoever is the guest to introduce themselves, but before we do that, I really want to mention that I love what you do. Not that I'm like kind of involved in what you do directly, but it's just like whatever you the projects that you work on or your Instagram, it's just the vibe is very like um joyous in a way. Like it makes me happy when I look at what you do, and so that Thank was you. just something I wanted to mention. Thank you. Nevertheless, um, can you just introduce yourself before we get Uh, going? okay, sure, definitely. So, I'm Bina. I think I have two jobs right now because one job, my full time job, which is I'm a DevOps engineer. I work at Delta Airlines in IT department. And my second job is definitely I'm an actress and a model. And yeah, not to mention I have this partner with the new business, which is basically deal with the hair care product, skincare, and also wellness that I just Awesome, started. Yeah. awesome. That's great. I mean, this is the first time of meeting that. Um, okay, as we've already established that you're into acting and modeling. I mean, that's you have a full-time job, but this podcast is obviously going to be about acting and modeling and how you got into it. And one of the first Yeah. questions I have to ask is, how did you get into modeling slash acting? I'm not even sure if I can um, like break them down into modeling and acting separately. I think it'll Mhm. be much easier for you to explain them together as well. I'm pretty sure you piqued that Yeah, interest, sure, sure, both of sure. those together. You know, so how did you get into it, or like how did you get interested in that field? How? Okay, that's a long story, and also, You have all the time. Just kidding. uh, so actingमा चाहिँ मलाई बच्चादेखि इन्ट्रेस्ट थियो. I had this मेरो original name चाहिँ not original I would say. मेरो मम्मीको नाम रेशमा थियो and then I got करिश्मा name, right? अनि त्यतिखेर चाहिँ सबैजनाले मलाई अब करिश्मा नेपालमा पनि हिरोइन छ अनि इन्डियामा पनि छ अनि they used to say me ओके तिमी पछि गएर हिरोइन बन्छौ यताउता ब्ला ब्ला बट पछि गएपछि त्यो म स्कुल पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई सबैले बुली गर्न थाल्यो कि करिश्मा हिरोइन हे हेलो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू गरेर मलाई त्यो कुरा चाहिँ कस्तो अलि मलाई त्यतिखेर चाहिँ राम्रो लाग्दैन भन्नाले जिस्काको त्यो टाइममा मन पर्दैन नि त सो त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो नामै मन परेन कि बिकज आई वान्ट माई ओन आइडेन्टिटी नट कि म करिश्मा अरू करिश्मा होइन कि लाइक आई वान बी माई सेल्फ होइन Right. त्यसपछिबाट अनि मलाई मेरो नेम चेन्ज गरिदिनु भयो मेरो मामा घरको आमाले सो आई गट बिना नेम त्यसरी होइन सो अनि पछि हुँदै कसरी चाहिँ आई स्टार्टेड भन्दाखेरि मलाई पहिल्यैदेखि गर्न मन थियो जसरी नि यो फिल्डमा आउन मन थियो तर मेरो यो फिल्डमा मेरो कुनै पनि परिवार थिएन एन्ड अल्सो नो वान टु गाइड मी No सो connections. नो कनेक्सन एट अल बिकज मेरो फ्यामिली हिस्ट्री हेर्ने हो भने सबैजना इन्जिनियर डक्टर अनि टिचर त्यस्तो मात्रै छ कि कोही पनि यो फिल्डमा आएको छैन क्या सो द्याट वाज रियली हार्ड फर मी डेफिनेटली कोही पनि सपोर्ट गर्ने छैन अनि उनीहरूले बुझ्दा पनि बुझ्दैन नि त त्यो कुरा कि मैले अब मेरो यस्तो इन्ट्रेस्ट छ भन्दाखेरि त उनीहरू त अचम्म मान्छ नि त सो फर्स्ट स्टार्टिङ चाहिँ मैले एक्टिङ आई वुड से एक्टिङ मेरो फर्स्ट चाहिँ म्युजिक भिडियो थियो वान आई वाज इन ग्रेड 8 Wow. I know. ग्रेड 8 मा हुँदाखेरि आई गट दैट अपर्च्युनिटी म्युजिक भिडियो गर्ने अनि त्यसपछिबाट मेरो सेकेन्ड एकदमै
मेरो लागि चाहिँ प्रोफेसनल्ली चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट थियो त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले अर्गनाइज गर्छ नि नेपालमा त्यो अबाउट हेल्थ रिलेटेड अब नेपालमा Awareness program जस्तै. अवेरनेस प्रोग्रामको लागि उनीहरूले गर्छ नि त्यस्तो Yeah. एडभर्टिजमेन्टहरू हो त्यसमा मैले आई गट द्याट अपर्च्युनिटी अनि द्याट वाज अमेजिङ आई ह्याड अ ग्रेट एक्सपिरियन्स आई लर्न अ लट फ्रम द्याट अनि त्यसपछिबाट चाहिँ एक्टिङमा चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो नेपालमा सो आई स्टार्टेड डुइङ मोडलिङ and I got into a modeling agency. I got training and I started, I guess. So बच्चेदेखि like let's say early teenage or mid teenage you had this ambition that you want to do something like acting or Yes, बच्चैदेखिबाट अनि म सानो बेला नै मेरो साथीहरूलाई राखेर लाइन राखेर डान्स सिकाउँथेँ होइन अनि म पछि गएर हिरोइन बन्छु यु गाइज कम सी माई मुभी त्यस्तो कुराहरू आई युज टु से द्याट व्हेन आई वाज यङ that's really nice. मैले पनि I also used to dance a lot and I also used to make my friends dance but like nothing happened after but No, I saw your moves. Damn, like I मैले तिम्रो कुन चाहिँ डान्स भिडियो हेरेको थिएँ अस्ति होली प्रोग्राममा नि हेरेको थिएँ अनि त्योभन्दा अगाडि तिमीले जेभियरमा गरेको सानो बेलामा त्यो पनि हेरेको थिएँ I oh am my god I'm not a professional but I like to call myself a dancer. I've been really really passionate like uh-huh school ma hunda ta I mean I dance every now and then here but school ma hunda I used to be dancing every event like break time ma pani I used to eat lunch like I used to get done with lunch in like 10 minutes and like rest of the time I used to like dance in the class. Good old days. Yeah, good old that's days. good Even like acting now, I'm not sure like I haven't like done a performance like that but I was very intrigued by the art of itself like acting itself and Mhm. it never really happened just to mimic people I used to do caricature. I remember especially class 9 10 now usually got like usually class में गर्थे in my section like सबै पुरै अरू section थाहा पाए they used to come to my class to see like me mimic other people. Yeah, that was fun but you just mentioned like how you friends Uh-huh. dance so it just like kind of refurnished all those memories. um That's cool. I think I'm just looking at the next question here. I think we already discussed how did you start acting, modeling, and I don't think we've discussed this like before we want to do this. That you mentioned like in your family, nobody in your family had been in this field, so just I want to know how they reacted or how supportive they were, or were there any struggles in the family when you said you wanted to pursue acting and modeling? Um, मलाई चाहिँ सपोर्टै थियो बच्चा बेलादेखि नै खास कल्टिभेट गर्ने काम चाहिँ मेरो ड्याडीबाट नै भएको हो Sramro, yeah. उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि सो आई हेभ टु सिब्लिङ्स मेरो बहिनी पनि छ अनि भाइ पनि छ म चाहिँ ठुलो छोरी हो अनि मेरो ड्याडीले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि म ठुलो छोरीलाई चाहिँ हिरोइन बनाउँछु त्यस्तो Oh, भन्नुहुन्थ्यो कि अनि उहाँले वान आई वाज इन ग्रेड 7 उहाँले मलाई डान्स स्कुल पठाइदिनु भयो सो आई लर्न डान्स फ्रम क्लास 7 टु क्लास 10 wow, that's yes amazing. I have never been trained. really I but always wanted to. you should go Yeah, I should you definitely. should go it was fun I used to go मैले बाहिर आउट अफ भ्याली पनि डान्स प्रोग्रामहरू गर्न जान्थेँ अनि मैले कम्पिटिसनहरूमा नि गएँ नेसनल लेभल कम्पिटिसनहरूमा नि गएँ अनि त्यतिखेरको हाम्रो प्लेटफर्म त थिएन नि त डान्स प्लेटफर्म चाहिँ एउटै मात्र थियो त्यो चाहिँ प्रतिभाको आँगन आई डोन्ट नो तिमीलाई I थाहा छ कि थिएन not exactly. Yeah, त्यति बेला त्यतिखेर थाहा थियो होला अहिले अँ, सके सब के त्यति बेला प्रोग्रामहरू. त्यति बेला एउटै मात्र प्लेटफर्म थियो प्रतिभाको आँगन भन्ने सो आई वान देयर अनि आई वान नट अ फर्स्ट प्राइज आई थिङ्क सेकेन्ड प्राइज That's still great. या अनि मेरो चाहिँ जहिले पनि कस्तो जहिले पनि मेरो गोल्स हुन्छ क्या लाइक ओके म ग्रेड 10सम्म चाहिँ म यो गोल्सहरू मिट गर्छु भनेर अनि मेरो गोल्स चाहिँ ग्रेड 10सम्म चाहिँ मलाई म जसरी ग्रेड 10 होइन ओके ग्रेड 8सम्म चाहिँ म जसरी भए पनि एउटा
अब कुनै प्लेटफर्ममा गएर लाइक कम्पिटिसन जितेर आउँछु त्यस्तो थियो सो आई वेन्ट टु दि टेलिभिजनको त्यो चाहिँ प्रतिभाको आँगन अनि आउट अफ टेलिभिजन नट मिडिया रिलेटेड हो भने चाहिँ आई वेन्ट टु मेलम्ची अनि डिफ्रेन्ट त्यो प्रोग्रामहरूमा गएर डान्स पर्फर्म गर्ने अनि कम्पिटिसनहरूमा जाने त्यस्तो गर्थेँ एन्ड अल्सो आई युज टु अर्न I mean, I used not earned, I would say, prize त्यतिखेर अनि मेरो फर्स्ट प्राइज चाहिँ 5,000 or something थियो क्या Wow. म फर्स्ट हुँदाखेरि अनि त्यतिखेर द्याट वाज रियली एकदमै नै कस्तो राम्रो फिल भएको थियो कि अनि त्यो पैसा मम्मी ड्याडीलाई दिँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको थियो कि लाइक वान आई वाज इन Like your ग्रेड first 8 earnings as well. म ग्रेड 8मै हुँदाखेरि आई अर्न द्याट अमाउन्ट क्या अनि मैले मेरो मम्मी ड्याडीलाई दिएको थिएँ and That's really sweet. I was so happy. Just, mm, So basically, yeah, back to the question. Sorry. no, So no, I actually, my washer is running. Can you hear that? Just wanted to. yeah, I can hear you properly. No, no, no. The washer is running. Like my washer is on. Can you hear it? I can hear it. So just making sure it's not disturbing the quality of the I can't sound. hear. Okay, I can't hear. it's just me then. Yeah, yeah. You were saying something. Yeah. So मेरो परिवारबाट चाहिँ सधैँ नै सपोर्ट छ तर एउटै कुरामा सपोर्ट नभएको भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स चाहिँ मलाई अब मलाई मुभी इन्डस्ट्रीमा काम गर्न मन छ नि त सो तर नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ ओके लेट्स चाहिँ मलाई मुभी रिलेटेड नै कुनै स्कुल जाने होइन एक्टिङ रिलेटेड पढ्ने अथवा स्कुल जाने त्यस्तो गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ दे वर लिटल अलिकति अनसपोर्टिभ भनौँ न तर म पनि तर मलाई पनि खासै भन्दाखेरि चाहिँ स्कुल गएर पढ्न मन थिएन मन त थियो तर एट द सेम टाइम मलाई स्कुल पनि जान मन थियो अनि आई रियली वान्टेड टु बी एन इन्जिनियर म आफैलाई एउटा इन्जिनियर पनि देख्थेँ कि अनि त्यतिखेर एउटा ट्रेन्ड पनि थियो नि त त्यतिखेर के ट्रेन्ड थियो भन्दाखेरि जो पनि अलिकति सक्सेस भएको एक्ट्रेसहरू हुनुहुन्छ अथवा एक्टरहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको न्युजहरूमा चाहिँ के आउँथ्यो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एजुकेट छैन होइन उनीहरूले सबै स्कुल छोडेर अनि एक्टिङ गर्ने त्यस्तो गरिरहेको छ अनि तर उनीहरूको एजुकेसन लेभल चाहिँ जिरो हुन्छ अथवा अलिकति हुँदा एजुकेसन चाहिँ अलिकति नट जिरो सरी नट जिरो बट आई वुड से अलिकति उनीहरूले स्कुलिङ राम्रोसँग गरेको हुँदैन यताउता भन्थ्यो नि त सो मलाई चाहिँ त्यो एउटा स्टेरियो टाइप पनि ब्रेक गर्नु थियो बिकज म एउटा इन्जिनियर भएर पनि आई स्टिल ह्याभ समथिङ होइन जुन चाहिँ मलाई You एक्टिङमा can इन्ट्रेस्ट do it all just though. You can be an engineer. You can still be a great actor. Yeah. So great support from family. Nice to know. That's amazing. I remember one time I think I told my mom I want to be an actress or a dancer. And she looked at me. Okay, that's it. She's been super supportive of whatever career I've like. I've told her like multiple things like I want to be a politician. I've got a doctor. It's a gazillion fashions. But then whenever I said oh acting or dance, they were like, no, not good. And after this so interested, like plan I'll do this for it. But I've always been a big fan of performing arts, be it like dancing, singing, or acting, or anything related to performing arts. But great to know that your family was super, super supportive. And yeah, because that's not always the case. Like whenever I watch like interviews of people, that thing always comes up that where's the or it's like a bachelor's degree or like something to fall back on say, but that's great. Let's see. The next question I want to ask you is what challenges have you faced or you're still facing? You can so far definitely challenges भन्नुपर्दाखेरि I don't know. It's just मेरो करियर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ किनभने I'm in the middle or let's say very uncertain नि त अहिले कि okay let's say म fully मेरो टाइम मेरो आइटी मेरो जबलाई दिउँ कि मेरो मलाई एक्टिङ पनि गर्न मन छ अनि आई रियली वान्ट टु इन्भेस्ट माई टाइम अनि त्यही नै हो आई थिङ्क फर नाउ त्यही नै च्यालेन्जेस छ मेरो लागि कि मलाई टाइम निकाल्न एकदम गाह्रो भइरहेछ अनि अल्सो वी डोन्ट ह्याभ लट अफ फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू युएसमा
अनि इभन इफ आई गेट टाइम, इभन इफ आइ एम सो विलिङ टु वर्क इन अ प्रोजेक्ट, मैले कोही पनि भेटेकै छैन कि Mm, त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै बिगेस्ट च्यालेन्ज भन्नुपर्छ। अनि लेट्स से मलाई अब इन्टरनेसनल वर्कहरू हुन्छ नि जो अदर देन नेपालीहरूसँग काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले नपाउने होइन, मैले काम पाइरहेको छु रिलेटेड टु मोडलिङ एन्ड रिलेटेड टु एक्टिङ। तर मलाई के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स आम एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट मैले त्यो कामहरू लिन मिल्दैन क्या। लिए पनि मलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स से दे वान्ट टु पे मी बट पे गर्नलाई एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ। सो त्यो चाहिँ मेरो बिगेस्ट च्यालेन्ज हो, बिइङ एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट, बिइङ एन इन्टरनेसनल भनौँ, त्यो चाहिँ मेरो लागि बिगेस्ट नै हो। what about, have you ever thought of doing like theater or anything like that? Have you मैले सोचेको चाहिँ हो, म आइ एम स्टिल इन्ट्रेस्टेड। मलाई अहिले यु मिन गएर पर्फर्म गर्ने अथवा लर्न गर्ने त्यस्तो कुराहरू? Yeah, like either or. Mhm. There's like different academies around Sunny where Yeah, you learn from people and then you put out these shows. I mean, something along those lines. Like, yeah, definitely I would love to go. अनि मैले हेरि पनि रहेको छु मेरो mm, नजिकैको एरियामा कुन चाहिँ थिएटर छ सो द्याट आई क्यान गो एन्ड वाच एन्ड लर्न, राइट? त्यो म yeah, हेरिरहेको छु। डेफिनेटली आई विल डु इट इन फ्युचर। yeah, awesome. Challenges kura. I'm not like you can completely not answer this question if you don't want to. So I'm going to podcast bana about how the fashion houses, how they treat their models or their behavior towards people who are just learning or just coming into the industry. And you shared a few things with me. Would you like to elaborate on that? Would you like to share that with us today? Or if you don't want to, just move on to the next question. डेफिनेटली गाह्रो छ नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई गाह्रो भएको थियो। मेरो चाहिँ परिवारबाट नै सपोर्ट थियो, म गएँ भने मेरो परिवार पनि मैसँग जानुहुन्थ्यो, स्पेसली मेरो मम मसँग जानुहुन्थ्यो। Can you hear me? I think the internet Yeah, problem. you were like using a little bit. Now, is it clear now? Yes, but your screen is still. So now it's okay. Okay, good. Okay, back to the question. So नेपालमा आउँदा चाहिँ मलाई गाह्रै भएको थियो. So the one not incident I would say, like मैले भने नि म एक्टिङको लागि चाहिँ मेरो कुनै पनि लाइक कनेक्सनहरू थिएन होइन। त्यतिखेर मलाई सपोर्ट गर्ने भनेको मेरो सानो ड्याडी मात्र हुनुहुन्थ्यो। अनि म कतै गएँ यताउता गएँ भने पनि उहाँ हुन्थ्यो, मम्मी हुन्थ्यो होइन, त्यस्तो थियो। तर पनि एट द सेम टाइम मलाई कस्तो त्यो अलिकति नराम्रो मेसेजहरू आउने त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू चाहिँ थियो नै। लाइक त्यो त स्टिल पनि नै हुन्छ, लाइक कसरी ह्यान्डल गर्ने। तर त्यो बेलामा त अब सो इमेच्योर नि त, त्यो कुराले कति इफेक्ट गर्छ मेन्टली पनि। Yeah. त्यो कुराले मलाई कस्तो गाह्रो भयो कि मलाई मेरो एक्टिङ करियरमा पर्स्यु गर्नु थियो होइन। अनि इभन माई फ्यामिली वाज सो सपोर्टिभ। म जहाँ जाँदा नै मेरो परिवार मैसँग हुन्थ्यो होइन। मेरै सानो डेडीको चिन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन वरिपरि। त्यही पनि आई युज टु गेट एकदमै वियर्ड अप्रोच, वियर्ड एक्सन होइन, त्यस्तो कुराहरू मैले पाउँथेँ क्या। अनि त्यसपछि मलाई एकदमै इन्सेक्योर फिल भयो। मैले मैले नेपालमा आउँदाखेरि एक्टिङको अफर नपाएको नि होइन, मैले मुभीको अफर पाएको थिएँ तर मैले गरिनँ। बिकज फर्स्ट रिजन त डेफिनेटली आई वाज इमेच्योर्ड होइन। मलाई पनि मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि कस्तो फिल हुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले एक्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि आई निड टु लर्न होइन। म आफैमा मच्योर्ड हुनुपर्छ, लाइक सिचुएसनदेखि लिएर होइन, मेरो स्किल्सदेखि लिएर सबै कुराहरूमा म राम्रो हुनुपर्छ एन्ड देन आई विल डु इट भन्ने थियो। आई वाज रियली इमेच्योर एट द्याट टाइम होइन। अनि त्यतिखेर पनि अनि त्यो सेकेन्ड रिजन चाहिँ डेफिनेटली मान्छेहरूले लाइक आई युज टु गेट अ भेरी वियर्ड टेक्स्ट अनि डिफ्रेन्ट अप्रोचेसहरू त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यो कुराले मलाई एकदमै इन्सेक्योर बनायो कि त्यसपछि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ
आई थिङ्क मेरो लागि यो पिरियडमा एक्टिङ चुज गर्नु एकदमै नराम्रो हो बिकज आइ एम नट लाइक मच्योर्ड अनि मेन्टली स्टेबल टु ह्यान्डल दोज सिचुएसन भनेर मलाई थाहा थियो कि आई वाज भेरी अवेर सो आई चुज or I would say I started doing modeling because modeling त कति धेरै केटीहरू हुन्छ नि त फिमेल्सहरू अनि रनवे सोजहरूमा you get a lot of women's there so basically त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो फिल नहोला अथवा त्यस्तो अप्रोचेसहरू नआउला अथवा मैले त्यस्तो सिचुएसनहरू ह्यान्डल गर्न नपर्ला भनेर चाहिँ I started or doing modeling back in Nepal. I see. Okay, so modeling ma चाहिँ you saw more people who were more Females. like you अनि film industry ma चाहिँ they were like male, like mostly male Yes, population were everywhere. अनि उनीहरूले चाहिँ okay अब कस्तो I don't know like just still made you मान्छे feel uncomfortable. very uncomfortable एकदमै नराम्रो अप्रोचेसहरू गर्ने अनि अब नराम्रो कस्तो के भन्ने अब let's say अब म तिमीलाई मुभीमा लिन्छु अथवा म तिमीलाई यस्तो अफर दिन्छु यस्तो अफर दिन्छु त्यस्तो भन्ने अब त्यस्तो भन्दाखेरि त ओके द्याट्स द्याट्स समथिङ गुड नि त मेरो लागि तर त्यहाँ जहिले पनि एउटा सेल्फिसनेस सेल्फिस रिजन हुन्छ नि त त्यस्तो कुराहरू पछि थाहा पाउँदै गएपछि त्यो त एकदमै नराम्रो हो अनि त्यो Right. कुराले मलाई एकदमै चित्तै बुझेन त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क म यो कुरा ह्यान्डल गर्न सक्दिनँ अनि आई डोन्ट इभन नो हाउ टु ह्यान्डल इट राइट इफ यु डोन्ट Yeah. नो हाउ टु ह्यान्डल इट तिमी मेन्टली स्टेबल नै छैनौ त्यो कुरा ह्यान्डल गर्नलाई तिमी मच्योर नै छैनौ भने त त्यो आई मिन त्यो अफरहरू लिएर पनि त काम छैन नि आई नो यु गन Right. गेट द अफर बट त्यहाँ जति पनि कन्सिक्वेन्सेसहरू छ त्यो त तिमीले सम्हाल्न सकेनौ भने त द्याट्स भेरी ब्याड नि त यु Right. नेभर नो के हुन्छ फेरि आई वाज सो इमेच्योर्ड सो त्यही भएर नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले एक्टिङ छोडेको थिएँ फर सम टाइम. Yeah. So basically, you just kind of painted a picture for me. It's very difficult for women in Nepal want to pursue. I mean, modeling the like I would like it's all like recently happened. It's a whole different world and very difficult exist or to even start your first film like that. You know? And whenever I follow a lot of like Bollywood interviews and all that stuff, and I've heard like a lot of older actresses who are in the 90s and are like elaborating on their experience right now that but the pure male it's a male dominated right from the director to the camera person to everyone used to be like a male but today we have like female writers female stem I don't know how to say the word female just female population body um but yeah I don't know how it is in Nepal right now I'm not sure how like up to date you are with the film industry in Nepal but do you think there's like more female writers emerging or is it still the way it used to be and खै अहिलेसम्म त मैले त्यस्तो धेरै केही सुनेको छैन लाइक फिमेल it's, राइटर्स it's भनेर still it's still तर अब त्यही त्यो टपिकमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ सोफर अलि प्रोफेसनल भयो होला बट आइ एम नट स्योर बिकज देयर yeah इज अलवेज अ स्टोरी बिहाइन्ड yeah I दिस mean राइट. yeah this happened I think probably about 2-3 years ago I think right before COVID or around COVID Samragi I don't know her full name Samragi something she also shared that she was kind of made uncomfortable and when she came out and shared her story everyone was like Yeah, shaming her I mean talk I about know. shaming I remember I had shared this on Facebook and I had heated arguments with so many people. It's so difficult to understand. Even like when a woman wants to share her story, like she's blamed. Yeah. And it's त्यत्रो popular actress को लागि त कस्तो गाह्रो छ भने just imagine त्यही how त झन् भर्खरै त्यही आएकोहरूलाई त भर्खर आएको मान्छे like just in a day-to-day life it's so difficult. एकदमै गाह्रो हुन्छ अनि फर्स्ट कुरा त नेपालमा फेभरेटिजम पनि छ नि त तिमी Mm, इभन युआर सो इन्ट्रेस्टेड अनि तिमीमा स्किल्स छ भने पनि तिमीलाई कसैले नि लिँदैन के कसैले नै लिँदैन अनि लाइक अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालमा अडिसन भन्ने नै छैन क्या यहाँ त तिमी एकदमै खत्रै एक्टर छौ खत्रै एक्ट्रेस छौ भने पनि तिमी यु हेभ टु गो थ्रु द प्रोसेस के अडिसन जानुपर्छ right. अनि उनीहरूले हेर्छ ओके यु आर फिट फर दिस थिङ Agent अर को नट through जानुपर्छ or something like that हुन्छ हैन? एज एजेन्टको थ्रु
आई डोन्ट नो एक्ज्याक्ट त्यो थाहा भएन तर देयर इज सम लाइक एउटा प्रोसेस प्रोसेस छ छ के राइट एकदमै प्रोफेसनल हुन्छ एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ के भइरहेछ अथवा तिनीहरू अलरेडी बजेट छुट्याएको हुन्छ कि तिम्रो लागि यति यो क्यारेक्टरको लागि यति पैसा होइन अनि यहाँ सुट हुन्छ भन्नाले दे अलरेडी हेभ ब्याकअप प्लान एभ्रिथिङ क्या अनि अनि एउटा अडिसन थ्रुबाट एकदमै राम्रो मान्छेहरू जो चाहिँ स्किल्स छ होइन त्यो कुराहरू त्यसरी जान्छ तर नेपालमा त फेभरेटिजम चल्छ ओके काकाको छोरा काकाको छोरी त्यस्तो कुराहरू मेरो काकाको छोरीलाई राखिदियो अथवा पैसा म यति राख्छु होइन त्यस्तो कुराहरू हुन्छ नि त नेपालमा सो त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ सायद मलाई त्यो कुराले गर्दा नि नेपाल बस्न मन नलागेको हो किनभने मलाई थाहा थियो मेरो कुनै पनि कनेक्सन छैन जेरो कनेक्सन होइन अनि यदि मलाई मुभीमा जानु छ भने हेभ टु बी स्ट्रङ होइन इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुनु पऱ्यो सबै कुरामा म स्ट्रङ हुनु पऱ्यो भन्ने मलाई थाहा थियो नि त सो आई केम हियर सो द्याट आई कुड बी मोर इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्रङ अनि आई थिङ्क त्यही नै हो अनि नेपालमा आई डोन्ट नो अहिले चाहिँ कस्तो छ सिचुएसन बट त्यतिखेर चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो अनि अहिले नि गाह्रै छ अब ठाउँमा त त्यति चेन्ज भएको छैन यसै पनि अरू ठाउँमा पनि जस्ट नट टकिङ अबाउट फिल्म इन्डस्ट्री अरू ठाउँ पनि एकदमै फेभरेटिजम छ लाइक चिनेको छ भने लाइक काम and like that's also one of the reasons I didn't want to stay in the country myself. के कुरा गरेको थिएँ exactly what was the main topic? सो हाम्रो टपिक चाहिँ ए फिल्म इन्डस्ट्रीको बारेमा थियो फिल्म इन्डस्ट्रीमा अरू च्यालेन्जेसहरू जुन हामी योभन्दा अगाडि वी टक्ड अबाउट इट राइट yeah so this guy inspired me like out of the but like I'm really like involved right now. Who is your like favorite actor or actress that you look up to, that you learn from, or that you think, oh, it's like of them? Who do you त्यस्तो मैले कसैलाई पनि नै एउटा आइडल भनेर अहिलेसम्म राख्न सकेको छैन इट डजन्ट मिन कि तिनीहरू नराम्रो छ भन्न खोजेको होइन कि मैले सबै सबै एक्टर एक्ट्रेसबाट लर्न गर्छु लाइक कसैकोमा केही राम्रो हुन्छ क्वालिटिजहरू जुन मैले लिन सक्छु अरू कसैकोमा एकदमै राम्रो अरू क्वालिटिजहरू हुन्छ जुन मैले लिन सक्छु सो मैले अहिलेसम्म कसैलाई पनि ओके यो एक्टर अथवा एक्ट्रेस जसलाई म एकदमै धेरै एज अ आइडल मान्छु त्यस्तो चाहिँ छैन तर यदि मैले भन्नु नै पर्यो एकजना एक्ट्रेस भन्नु पर्यो भने चाहिँ आलिया भट्ट I don't know I just like her and I have seen her I love her too she's my favorite yeah she's my favorite too so she's the only person if I have to say अलिकति भन्नु नै पर्यो भने चाहिँ if I have to choose नै गर्नु पर्यो भने चाहिँ I would say आलिया भट्ट एक्टरमा चाहिँ I cannot decide because I love everyone. There's a lot to choose from. I know. Yeah, we're on the same page on that then. Let me see the next question I have. I think you've kind of already got into this a little bit. Opportunities that you've had here in acting modeling in the US. Do you have any stories to share, any anecdotes, or how has your journey been so far? I mean, I've seen you've done a lot of photo shoots and all that. I've seen like great pictures. I mean, you have a very like, I don't know how to do it. Like do you want to share a little bit about it? Yeah. So film related opportunity चाहिँ नेपालीको लागि चाहिँ यदि नेपाली नै खोज्ने हो भने नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा के गर्छु भनेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो धेरै मैले चाहिँ देखेको छैन or maybe छ होला maybe मैले रिच आउट गर्न नसकेको हुन सक्छ तर मैले अहिलेसम्म देखे अनुसारले चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो धेरै धेरै मान्छेहरू पाएको छैन सो मैले पाएको भनेको एउटै लाइक सानो ग्रुप टेक्सासमा जुन छ अहिले त्यही ग्रुप पाएको थिएँ अनि आई गट द्याट अपर्च्युनिटी जुन मैले फर्स्ट मुभी गरेँ त्यो पनि मैले त्यो पनि कस्तो एकदमै मेरै लागि जस्तो क्या लाइक बिकज मैले त्यो फर्स्ट अडिसन कल भएको थियो त्यतिखेर म गएन कि त्यतिखेर म भर्खर स्कुल जान लागेको थिएँ आई मिन युनिभर्सिटी
अनि मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि होइन म अब युनिभर्सिटी 2 इयर्सको युनिभर्सिटी म एकदमै डेडिकेटेड भएर पढ्छु, म डिस्ट्र्याक्ट हुँदिनँ यताउता कुराले भनेर मैले चाहिँ त्यो अडिसनलाई इग्नोर गरेको थिएँ क्या, फर्स्ट अडिसन कल। अनि तर मलाई एकदमै भित्रैबाट जान मन थियो कि नाइ म जान्छु जान्छु, लाइक कति कन्फ्युजन भइरहेको थियो क्या, लाइक इभन लाइक 1 आवर अगाडि पनि होइन मलाई कस्तो भएको थियो कि म जान्छु, होइन जान्न, होइन जान्छु, होइन जान्न, लाइक किनभने मलाई चुज गर्नु पर्यो नि त, म स्कुल चुज गर्ने कि म मेरो आफ्नो प्यासन चुज गर्ने थियो नि त। अनि मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। फर्स्ट कल अडिसन गयो होइन, आई चुज करियर त्यतिखेर, म भन्नाले मेरो स्कुल त्यतिखेर। तर के भयो भन्दाखेरि 1-2 दिनपछि 1-2 दिनपछि होइन, लाइक 1 हप्तापछि नै फेरि अडिसन कल भयो क्या त्यसकै लागि। Okay. अनि त्यो पनि मेसेन्जर ग्रुपमा एउटा नेपाली मुभी रिलेटेड एउटा ग्रुप छ मेसेन्जरमा होइन, अनि त्यो ग्रुपमा फेरि अडिसन कल भनेर आयो कि। अनि त्यतिखेर त मेरो मुटु त ढुक 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 भयो क्या, म त्यो फोन हेरेर कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओ माई गड, मलाई भगवान्ले फेरि फेरि चान्स दिएको हो। आई हेभ टु गो होइन, किनभने यस्तो अपर्च्युनिटी मैले फेरि फेरि पाउँदिनँ। मैले कति सर्च गरेँ होइन, लाइक मुभी इन्डस्ट्रीमा जानलाई, स्पेसली जो नेपालीहरू हु वान्ट्स टु डु इन नेपाली मुभी इन्डस्ट्री, मैले कति रिसर्च गरेँ, मैले कोही पनि पाएको थिएन कि। सो फाइनली आई फाउन्ड एउटा ग्रुप, जसले अडिसन भइरहेछ, तर त्यसमा नि म गइनँ नि त। अनि अब Mm. सेकेन्ड टाइम अडिसन हुँदाखेरि चाहिँ होइन म जानै पर्छ, यो त मेरै लागि हो भनेर पुरा ढुक 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 भइरहेको थियो। अनि ठिकै छ, पास भए पनि ठिकै छ होइन, फेल भए पनि ठिकै छ, तर म एकचोटि जान्छु अनि म मेरो बेस्ट गर्छु, जे पर्ला पर्ला भनेर मैले त्यो सेकेन्ड टाइम अडिसन हुँदाखेरि म गएँ। Yeah. अनि या फर्चुनेटली एकदमै राम्रो भयो। अनि आफ्टर अ विक अर 15 डेज पछि दे अनाउन्स्ड को सेलेक्सन भयो भनेर, अनि आई वाज द वान अल्सो। Oh, या आई वाज सो great. ह्याप्पी। या Great. How long did it take for the whole shoot? सो अडिसनदेखिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 1 वर्षै लाग्यो मुभी रिलिज Wow. हुनसम्म, 1 वर्षै लाग्यो। अनि रिहर्सल एन्ड एभ्रिथिङ चाहिँ 3-4 महिना लाग्यो होला। अनि Like मुभी workshops alone. वर्कसप, अनि त्यसपछि अर्को टाइम चाहिँ मुभी सुटिङमा लाग्यो। अनि अर्को टाइम चाहिँ अब आई डोन्ट नो कति धेरै, लाइक इट्स अ लङ प्रोसेस, लाइक Yeah. दिस एकदमै टाइम लाग्ने चिज हो। Yeah. Yeah, But it was fun. it's like you had a very, very good experience out of it. And एक्सपिरियन्स त्यो त्यो मेरो फर्स्ट मुभी थियो नि त। सो मेरो लागि चाहिँ मैले कहिले पनि नि त्यहाँबाट केही पनि एक्सपेक्ट गरिनँ क्या, लाइक म रातारात एकदमै राम्रो एक्ट्रेस हुन्छु भनेर मेरो त्यस्तो कुनै पनि होप थिएन। मलाई यति मात्र थियो कि आई वान्ट टु लर्न इट होइन, आई वान्ट टु लर्न इट, आई वान्ट टु इम्प्रुभ माई स्किल्स होइन। मैले जति पनि बच्चा बेलादेखि त्यो त्यो ड्रिम थियो, अनि त्यसको लागि मैले प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ। अनि मेरो एक्टिङ स्किल्सहरू जुन मैले प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ थ्रु अनलाइन्स होइन, त्यस्तो कुराहरू त्यसको फाइनली मैले स्क्रिन अगाडि गएर देखाउने मौका पाएको थिएँ नि त। सो मलाई चाहिँ जसरी भए पनि यहाँबाट केही न केही सिकेर जान्छु नै भन्ने कुरा थियो कि। अनि अर्को कुरा त अब उम्, अम, मेरो जुन टिम थियो नि उहाँहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। अनि दे वर भेरी प्रोफेसनल। अनि अनि हाम्रो डिरेक्टर अनि हाम्रो एभ्री वान, मेरो को एक्टरहरू सबैजना एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। दे वर सुपर। अनि सबैजनाबाट मैले धेरै लर्न गरेँ। अनि या द्याट वाज रियली गुड एक्सपिरियन्स। yeah, that's amazing. Did it open doors for you? Like, did anyone appreciate, like back in Nepal, anyone see, oh, this girl is like something? Did you get any sort of appreciation or? यस, हाम्रो चाहिँ नेपाल यहाँ चाहिँ टेक्सासमा चाहिँ पहिला रिलिज भयो होइन, त्यसपछिबाट Mm. चाहिँ हाम्रो नेपालमा रिलिज भएको थियो। होल अल ओभर द नेपाल रिलिज भयो हाम्रो मुभी। अनि एकदमै राम्रो राम्रो रेस्पोन्स आयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो मुभी चाहिँ फर्स्ट मुभी थियो नेपाली मुभी आफ्टर कोभिड, Oh, आफ्टर oh,
That's amazing. So you kind of Yeah, opened the floor. the Wow. door. Open Yeah. the door for others, Open the not for door. me. Yeah. It's I know. amazing. I know. हाम्रो चाहिँ फर्स्ट मुभी थियो क्या नेपाली मुभी आफ्टर कोभिड हल चलेपछि सो या राम्रो भयो आई गट गुड रेस्पोन्स अनि यदि नेपालमा भएको भए डेफिनेटली आई वुड हेभ गन मोर अफर्स राइट तर मैले नेपाल जान सक्दिनँ सो या Try Hollywood. Why not? I Why know not? right Yeah, why not? I mean, yeah maybe I can try that definitely dream त त्यही नै हो but first चाहिँ नेपाली film industry नै हो why? Like, why do you prefer if you Mhm, actually like try something here? What mhm. is there a specific reason or? स्पेसिफिक रिजन त छैन किन नेपाली मुभी इन्डस्ट्री नै चुज गर्नुपर्छ भन्ने त छैन Mm, इफ यु आर इन लभ विथ एक्टिङ अनि यो आई थिङ्क जस्तो पनि अम, जे भए पनि एक्टिङ गर्ने हो नि त yeah, होइन सो yeah. हलिउड होस् बलिउड होस् अनि हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री होस् जहाँ भए पनि गएर आफ्नो स्किल्स देखाउने हो अनि अनि अर्को कुरा आई लभ द्याट द्याट्स वाइ अनि स्पेसिफिक हुनुको रिजन चाहिँ अब नेपाली किन स्पेसिफिक हुनु पर्यो भन्दाखेरि सिन्स आम नेपाली अर्को फर्स्ट कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ डेफिनेटली मलाई चिनोस् भनेर त मेरो आफ्नो मान्छेहरूले चिनोस् भनेर सोध्छ नि त अल ओभर द नेपाल फर्स्ट त अनि डेफिनेटली मैले केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो भने नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा द्याट वुड बी ग्रेट That's a great भनेर perspective, contributing and giving back to the या industry. That's great. Let's see. Okay, I have some tips to start an acting career for someone who's watching this and likes. कसैले listen to start an acting career, wants to know about what it's and how it's like. Do you have anything to tell them? फर्स्ट टिप्स चाहिँ डेफिनेटली देयर आर सो मेनी क्लासेस यदि अब स्कुल नै जान सक्छ भने चाहिँ त्यो त एकदमै राम्रो हो नि त तिमीले लर्न नगरेसम्म केही पनि कुराहरू तिमीले आउँदैन तर कोही मान्छेहरू गड गिफ्टेड हुन्छ त्यो भनेको एक्सेप्सनल केस हो तर आफ्नो स्किल्सलाई अझै बढी सार्प गर्नलाई त यु निड टु लर्न यु निड टु गेट एउटा प्रपर ट्रेनिङ भनौँ न त्यस्तो चाहिन्छ नि त सो इफ यु क्यान फाइन्ड एउटा राम्रो स्कुल्स जहाँ तिमीले लर्न गर्न सकोस् अनि ट्रेनिङहरू पायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ तर इफ यु फिल लाइक यु डोन्ट ह्याभ टाइम बट स्टिल यु वान्ट टु पर्सुए अर कुनै अपर्च्युनिटी आयो भने होइन त्यसको लागि म रेडी हुनु छ भने चाहिँ देयर आर सो मेनी अनलाइन कोर्सेसहरू जुन युट्युबमा नि छ देयर आर सो मेनी फ्री अनलाइन क्लासेसहरू कि इफ यु सर्च in the Google, there are so many techcolation.com. There are so many. अनि त्यहाँ गएर acting classes लिँदा नि हुन्छ. There are so many free classes and also paid classes लिँदा नि हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ there are so many techniques actingहरूको पनि right there are so many methods you can Method learn acting. I have yeah heard that. yeah have you heard Meisner techniques no yeah there are so many techniques to acting right you or maybe तिमी आफैले लर्न गर्न नि सकिन्छ आफैले रिसर्च गरेर you can be in that different scenario अनि आफै एक्लै हुँदाखेरि एक्टिङ स्टार्ट गर्ने आई थिङ्क द्याट्स अ ग्रेट स्टार्ट अनि अर्को कुरा चाहिँ रिच आउट गर्ने मान्छेहरूलाई मलाई कतिले मलाई द कमन क्वेसन आई गेट how did you get the offer how like यति धेरै फोटो सेसनहरू or let's say यति धेरै अफर अनि कसरी गर्यो नट यति धेरै बट समहाउ मैले गरि नै रहेको हुन्छु अनि मलाई चाहिँ क्वेसन के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले यो यस्तो कुराहरू कहाँबाट थाहा पायौ होइन तिमीले यस्तो कुराहरू कहाँबाट पायौ भनेर भन्छ सो त्यो कुरा चाहिँ सबै तिम्रो इन्ट्रेस्ट हो फर्स्ट त तिम्रो इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो अनि अहिले सबैको हातमा फोन छ अनि गुगल एभ्रिथिङ फेसबुक पेजेसहरू छ
अनि त्यहाँ गएर लाइक इफ यु वान्ट टु जोइन द ग्रुप लाइक एभ्री स्टेटमा चाहिँ एउटा ग्रुप हुन्छ कि अब लेट्स से राइट नाउ आइ इन एटलान्टा मैले फेसबुकमा एटलान्टा फोटोग्राफी ग्रुप मोडलिङ ग्रुप एक्टिङ ग्रुप भनेर सर्च गऱ्यो भने देयर आर Yeah. लाइक सो मेनी क्या अनि एउटा राइट अप्रोप्रिएट ग्रुपमा जोइन भएर यु क्यान लर्न फ्रम देयर अनि फोटो सेसनहरूमा जाँदा हुन्छ यु विल गेट सो मेनी गुड फोटोग्राफर त्यहाँनिर सबैको वर्कहरू राखिदिएको हुन्छ आफूले चुज गर्ने होइन को मान्छे राइट हो को मान्छे प्रोफेसनल को मान्छेसँग काम गर्दा राम्रो हुन्छ त्यस्तो कुराहरू आफूले रिसर्च गरेर स्टार्ट गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ Great. anyone Nepali or anyone who is watching this, if you need anything from me, you can you can reach out Chapter. to me anytime. Yeah. So, just curious. So, I've seen you've done a bunch of photo shoots, and Mhm. is it like there's like different types of photo shoots, right? Are there ones where you have to pay them to click you, or like how does that work? So photo shoot say definitely like if you go to the professional photographer तर ओके यो चाहिँ टु वे हुन्छ ओके ओके आम अ मोडल एन्ड युआर अ फोटोग्राफर राइट अनि मैले चाहिँ लेट्स से मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो फोटोसुट गर्न मन लाग्यो अनि मेरो चाहिँ आफ्नै थिम छ होइन मलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक थिममा गर्नु मन छ यताउता भन्यो भने चाहिँ मैले तिमीसँग कुरा गरेँ अनि मैले मलाई यस्तो यस्तो खाले फोटोसुट गर्न मन छ म तिमीलाई पे गर्छु भन्छ अथवा फोटोग्राफरको आफ्नै रेट हुन्छ म यति पे गर्छु यताउता भन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ टिएफपी भन्ने वर्ड छ टिएफपी भनेको चाहिँ बोथ साइडबाट benefit हुने भनौँ न so you're a photographer I'm a model I need you and you need me right you need to take a photo and I need photos so this is for the two way अनि यो चाहिँ टिएफपी भनेको चाहिँ दुइटै वेमा अग्रिमेन्ट भएर there are certain rules and regulation we have to follow होइन त्यो कुराहरू अनि तिमीले मेरो फोटो खिच्यौ भने there are a few photos मैले लिन पाउँछु without cost अनि मैले तिमीलाई पे गर्नु पर्दैन अनि यु क्यान युज माई फोटोज अल्सो ओके That's लेट्स से great. तिमी फोटोग्राफर हो होइन अनि तिमीले मलाई आवरली $50 per hour पे गर्यो क्या मी एज अ मोडल अनि I pay you, or you pay me? Like I pay you. you pay me because I'm Okay, a okay, model अनि okay. you want to take a picture तिमीले मलाई $50 per hour त्यो चाहिँ मिनिमम हो $50 भनेको चाहिँ होइन त्यसपछिबाट अनि मैले चाहिँ फोटो खिचेँ होइन तिमीले आई मिन तिमीले चाहिँ फोटो खिच्यो मेरो मलाई मेरै फोटो चाहियो भने आई हेभ टु पे क्या मैले तिमीबाट किन्नुपर्छ फोटो Ah, I see. बिकज तिमीले मलाई पे गर्यो अनि मेरो फोटो तिमीबाट पाउँदैन क्या किनभने मेरो जति पनि तिमीले फोटो खिच्यो नि त्यो तिम्रो भइसक्यो क्या Mm, अनि मैले तिमीबाट फोटो लिनु पर्यो भने चाहिँ मैले पैसा तिर्नुपर्छ yeah. अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि मैले तिमीलाई पे गरेँ भने तिमीले मेरो फोटो मेरो पर्मिसन बिना कतै पनि युज गर्न मिल्दैन सो द्याट्स माइन बिकज आई पे यु अनि अर्को थर्ड चाहिँ टिएफपी हो जुन चाहिँ बोथले युज गर्न मिल्छ फोटो तिमीले तिम्रो आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न मिल्छ मैले मेरो आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न मिल्छ या So many jargon words that I don't understand, but thank you for explaining. I think I learned something. Okay, the next question. Latest Nepali movie you have watched? मैले रिसेन्टली हेरेको चाहिँ साङ्गुरो हो युट्युबमा छ यो चाहिँ आई थिङ्क विनोद पौडेल इज द राइटर एकदमै एकदमै राम्रो मुभी छ अनि किनभने नेपाली मुभीहरू रिसेन्टली राम्रै नै भइरहेछ Yeah, I होइन agree. सो फार आई डोन्ट नो तिमीले कुन मुभी The हेरेको रिसेन्टली Khase, I don't even remember the last movie I watched. It's रियली embarrassing. I know I shouldn't do that, but I ओके haven't. I may ओके that's but okay that's not cool you should watch it there are so many good movie in yeah. YouTube अहिले सागुरो इज वान अफ देम सागुरो चाहिँ कस्तो मुभी छ भन्दाखेरि अलिक स्लो पेसमा जान्छ तर एकदमै कनेक्टिङ मुभी छ क्या लाइक एकदमै नै कनेक्ट गराउँछ क्या तिमीलाई रियल लाइफसँग अनि द स्टोरी इन द्याट मुभी एकदमै नै
आफूले आफ्नो आँखाले देखिराखेको स्टोरीहरू हो कि सो त्यो मुभीमा एक्टरहरूको एक्टिङ पनि एकदमै राम्रो छ इट्स मोर लाइक रियलिस्टिक सो आई थिङ्क यु सुड वाच द्याट अनि Okay. अर्को मुभी अनि आई हर्ड पशुपति प्रसाद द्याट I've मुभी watched that. या नेपालमा हुँदा देखेको थिएँ नेपालमा हुँदा हेरेको थिएँ I think that's an old movie right isn't it? अरूण ओल्ड मुभी तर नेपालमा हुँदा त मैले सुने छैन I've जस्तो heard that same title, or maybe I'm mixing अह up. If मेबी it's a या recent one, I haven't watched it, but I've watched something that sounds the same. Nepal Mauda. Really? Okay, I think you should watch those movie. म तिमीलाई लिस्ट पठाउँछु नेपाली मुभी कुन कुन राम्रो छ भनेर I have probably watched. I really don't remember. It's been such a long time that. अनि अर्को मुभी चाहिँ मैले बुलबुल हेरेँ एकदमै राम्रो छ आई थिङ्क त्यो मुभीले Eh, कति Bulbul कति Nepali movie. अवार्डहरू हजुर I have watched बुलबुल the Hindi Bulbul, हिन्दी but आई not. नो I have watched the Hindi मलाई Bulbul थाहा like थियो two तिमीले times, त्यही but not सोध्छौ the भनेर not. नेपाली मुभी पनि छ अनि Okay, I should watch it. कति अवार्डहरू पनि जितिसकेको मुभी हो एकदमै राम्रो मुभी छ त्यो चाहिँ अनि त्यही नै हो नेपाली रिसेन्टली हेरेको चाहिँ मैले That's great. साङ्गुरो Thanks for the suggestions, and also text me that list again. I'll probably या forgot. स्योर यु सुड वाच But इट देयर आर फ्यु नेपाली एकदमै राम्रो मुभिजहरू छ जुन चाहिँ why तिमीले isn't हेर्नुपर्ने like Nepalese movies on Netflix? They आई probably don't have that kind of resource to put it on Netflix, I guess. डोन्ट थिङ्क सो त्यो कुराले चाहिँ होइन I don't know there are a few reason जुन मलाई चाहिँ थाहा छैन किन चाहिँ नेपाली मुभी Well, like छैन a interview नेटफ्लिक्समा or something, this one is but I don't know what they concluded at the end, but they are not for some reason. Okay. or maybe there are some criteria you have to meet के अब ओके नेटफ्लिक्समा मुभी राख्नको लागि चाहिँ You have to यो sell, the movie. They have to. I mean, they have to sell the movie that या they get the movie, something like that. इट्स लाइक ओके इट्स लाइक एउटा स्पेस तिमीले रेन्ट गर्नु हो कि Mm, मेक सेन्स कि ओके yeah, yeah. लेट्स से त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ मैले मन्थली यति पैसा तिरेर मेरो मुभी चलाइराखेको छु or Isn't it let's the other way around? Isn't Netflix buying the movie and the people who made the movie get the money? uh I have okay no idea. Because that's what I've heard, like recently, like so many movies that don't come out like in theaters. They're like, oh, it was sold for so and so to Amazon Prime and Netflix. That's what I've heard in the interviews. But I mean, who am I? I don't know. Once it's not, sir, I probably like saying it the other way around. मेबी हुनसक्छ मलाई मलाई पनि एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा छैन तर मैले अहिलेसम्म बुझेको अनुसारले चाहिँ तिमीले रेन्ट गर्नुपर्छ अथवा नट रेन्ट आई डोन्ट नो दे बाई इट भनौँ न दे बाई इट अर फर अ मन्थ अर कति मन्थसम्म तिम्रो मुभी त्यहाँ राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि तिमीले याद गरेको छ होला कतिपय मुभीहरू हिजो अस्तिसम्म हुन्छ अनि आज हुँदैन नि Like last to watch is what I don't say. Yeah. Yeah, त्यस्तो yeah, हुन्छ नि होइन त्यो मुभीहरू मेबी धेरै yeah. Renew मान्छेहरूले गर्नुपर्ने or something like that. रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ होला सायद अब त्यो त्यसको अब मान्छेहरूले धेरै हेरेन होला अनि बिकज अब तिमीले त्यो यतिकै तिम्रो रेन्ट पनि उठिरहेको छैन भने तिमी त्यो बिजनेस गर्दैनौ नि त होइन तिमीले एउटा एउटा Watch स्पेस time and all that is like, त्यही त एटलिस्ट तिमीले त्यो रेन्ट तिर्न पैसा उठ्नु पर्यो नि त त्यो ठाउँ स्पेसको लागि त आई डोन्ट नो I see, मेबी I द्याट see. वाज अ ब्याड एक्जाम्पल No, but yeah, but makes sense. Anyhow, um, last question I want to ask you is future plan. What is your future plan? मेरो फ्युचर प्लान डेफिनेटली आई वान्ट बी इन मुभी फर फुल टाइम अहिले मेरो पार्ट टाइम छ नि त द्याट्स वाट आई सेड इन माई इन्ट्रोडक्सन कि मेरो फुल टाइम अहिले अर्को काम छ अनि द्याट्स माई पार्ट टाइम सो आई वान्ट मेक दिस इन मुभी इन्डस्ट्री चाहिँ मलाई फुल टाइम गर्न मन छ बिकज द्याट्स वेयर आई become That's where very your heart happy. is. That's where your Yes. heart is. Yes. So that's my future. And future plan नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ रिसेन्टली मैले अनलाइन क्लासेसहरू लिइरहेको छु एक्टिङ रिलेटेड सो अनि बिकज आम प्रिपेरिङ फर दि समथिङ गुड भनौँ न Good luck. इफ आई गेट एनी अपर्च्युनिटी अनि त्यसको लागि म प्रिपेयर हुनु पर्यो नि त अझै मेरो स्किल्स सार्पन गर्न खोजिरहेको छु त्यो कुरामा चाहिँ अनि बिसाइड्स द्याट मोडलिङ पनि गरि नै रहेको छु त्यही नै हो फ्युचर्स प्लान आई गेस
great. That's great. Yeah. Thank you so much. That's all the questions I had for you. Thank you for sharing your story. Thank you for all the movie suggestions, and thank you for interacting with me. I've always been very curious of it all, and I've always, again, I'm a big fan of performing arts and acting and all that. And it just makes me curious. Yeah, thank you for doing this. Any final words you want to share with listeners? Yeah, thank you first of all to you because it was really a nice conversation. Thank you for inviting. अर्को कुरा चाहिँ thank you everyone for watching this first. uh, Ani, I think that's all. I don't have any anything. Just keep loving Nepali movie, keep watching Nepali movie. Ani त्यति नै हो मेरो. Yeah, and everyone, Mm. God for this girl. She's going to do something great. Sunny, I wish you all the best, and congratulations for whatever you've achieved so far. It really makes me proud to see whatever you're doing, like Sunny. Like even in like your recent, I think you were on a more like a mod show or something like that, and you were the only like Asian woman. It was like wow. I mean, like this girl is like amongst like the like different nationalities and all that. It really made Thank you so really, really much. happy and just good luck and all the best for your future. And Thank thank you. you for coming to Thank us. you. Yeah, Thank thank you, you. Felisa. It was fun. Bye bye. Bye.